please present yourself and let's start. Okay, so first of all, I want to thank you all for coming today, friends, members of the media, to this press conference. So to introduce myself, my name is Edward Chari. I'm originally from Hawaii, the state of Hawaii in the USA, and I am the CEO of Aikonia Capital LLC. We are a 100% American-owned and financed real estate developer. წარმოგიდგენთ ჩემ თავს, მე ვარ ედვარდ შერბლერი, წარმოშობით ამერიკიდან, ჰავაის შტატიდან და მე ვარ კომპანია აიკონია კაპიტალისის მთავარი მენეჯერი. აღნიშნული კომპანია არის 100%-იანი ამერიკული საინვესტიციო პროექტი და სრულად ამერიკიდან ფინანსდება. And I'm here today with my attorney, Rusadan Nanava. And the reason why we're here today in front of you is to discuss a very troubling situation that has been going on regarding our company and our investors as Americans in the country of Georgia. This situation has been going on for the past 5 years. As American investors in Georgia, we have been subject to countless and non-stop attacks since 2015. We've been under attack by a small group of highly focused adversaries. These adversaries, through court manipulation, potential political corruption, and gamesmanship, has wrongfully frozen our business. And they have illegally occupied and expropriated our land since that time, since early 2015. And the main opponents who have been suing us officially, their names are Merab Kakiani, Jambu Batadze, and Georgi Jikia. They've been suing us since June 2016, and somehow they have arranged a suspicious and instantaneous court-ordered freeze on our business, which has stood ever since. These opponents are local businessmen, but more troubling is that they have the public support of very controversial and public figures. These two figures are figures of the court in Georgia, which include Supreme Court Judge Georgi Shavliashvili and former Judge Nazi Aronia. Now, with their support, these opponents have frozen our business and, in effect, stolen our land since June 2016. During our first few years in the Georgian courts, our attempts to prove our innocence and to end the freeze on our company were ignored by the courts. And even, we note a shocking February 2018 decision by the notorious Judge Lavan Murusidze against us, where he upheld the freeze on our business due to his personal feelings. There were Murusidze in the same decision also blocked our legal rights to countersue our opponents or demand a bank guarantee from them,
This was a violation of This was a violation of Georgian legal standards. It was also a violation of international law and of the 1994 International Bilateral Investment Treaty between the United States and the country of Georgia. როდესაც ჩვენ დაგვედო აკრძალვა მშენებლობაზე, აღნიშნული გავასაჩივრეთ სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო ბატონმა ლევან მურუსიძემ მოსამართლემ იმსჯელა აღნიშნულზე. გადაწყვეტილებაში აშკარად ჩანს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი, სადაც იგი საუბრობს იმაზე, რომ მისი გადაწყვეტილება არის ასევე ნაკარნახები პირადი მოსაზრებები, ანუ შინაგანი რწმენი, ასე ვთქვათ. არა მხოლოდ მან დაბლოკა მშენებლობა, ანუ მხარი დაუჭირა მშენებლობის შეჩერებას, ასევე მან ფაქტობრივად აღკვეთა ჩვენ ცდილობას საინვესტო რომ მოგეთხოვებინა გარკვეული კაპიტალის გაყინვა თავად მოსარჩელების მხრიდან აღნიშნულ უზრუნველყოფის საწინააღმდეგოდ. ანუ ჩვენ ვცდილობდით იმას, რომ კი ბატონო ჩვენი მშენებლობა შეჩერებულია, უზრუნველყოფა არის სასამართლოსი, მაგრამ ასევე მოსარჩელე მხარეს უნდა გარკვეული წილი კაპიტალი ასე ვთქვათ გაეყინა იმის სანაცვლოდ, რომ თუ ჩვენ მოვალში გვექნებოდა დავა, ეს გამოგვეყენებინა უზრუნველყოფის სახით. კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეგვიძლია გადავიდეთ კითხვები თუ აქვს და ამ მომენტს კიდე დავასრულებ. ეს ფაქტობრივად არის დარღვევა იმ კონვენციის, რომელიც 1994 წელს დაიდო ამერიკის და საქართველოს შორის. აღნიშნული კონვენცია საერთაშორისო ან იცავს რეალურად ამერიკულ ინვესტიციას და ანუ Yes, please. პირველი თქვენ გაქვთ ბოლო ინსტანციის სასამართლო, როდის გაქვთ ეს ბოლო ინსტანცია, ეს რომ გითხრათ და რა უნდა გადაწყვიტოს ამ ბოლო ინსტანციამ? The question is, she's asking that you are at the final stage and you are in the Supreme Court of Georgia. What do you expect and what should be the decision of the court? That's correct. So, under Georgian law, we expect a final decision, a decision from the Supreme Court on or around June 14th. Now, this particular decision is to decide to accept this latest appeal from our opponents or to reject it and accept the final decision of the appeals court, the second instance, which was in our favor. So, on or around June 14th, we're awaiting that decision. We expect this decision to be made with full transparency, with honesty, and under the standards of both Georgian and international law. All right, so we are expecting that the Supreme Court would decide, under good legal standards, to reject this frivolous appeal and to allow the decision of the second court to be the final one. In effect, if the Supreme Court does rule in this way, it will finally free our business from this freeze. It will free us for the first time since June 2016. ამ ეტაპზე ჩვენი საქმე იმყოფება უზენაეს სასამართლოში. ივნისის შუა რიცხვებში სასამართლომ უნდა გამოიტანოს გადაწყვეტილება სარჩელის დაშვებადობაზე, ანუ ფაქტიურად უნდა იმსჯელოს იმაზე, უნდა განიხილოს თუ არა აღნიშნული სარჩელი უზენაეს სასამართლომ. ანუ მიიღებს თუ არა წარმოებაში. ანუ დაშვებადობა ეს ტერმინია და ამაზე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ. როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, ყველა საერთაშორისო სტანდარტებით და იურისპრუდენციის კარგი პრაქტიკით აღნიშნული სარჩელი არ არის იმ სტანდარტის, რომ იქნეს დასაშვები უზენაესი სასამართლოს მიერ. ჩვენ მოველოდებით იმას, რომ არადასაშვებად იქნეს ცნობილი სარჩელი და შესაბამისად ძალაში დარჩება უკვე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ იქნა გამოტანილი და ფაქტობრივად 2016 წლიდან ეს იქნება ჩვენთვის პირველი შესაძლებლობა საიმისოდ, რომ ასე ვთქვათ აეხსნას ჩვენ ბიზნესს. პირველმა და მეორე ინსტანციამ მიიღო თქვენს სასარგებლო გადაწყვეტილება და ეხლა ჯერი არის უზენაესი. კი ბატონო. და თქვენ ახსენეთ დასაწყისში, რომ ეს არის 100% ამერიკული კაპიტალი, ამერიკული ინვესტიცია. აი, მხარდაჭერა როგორი გაქვთ თქვენი ქვეყნის მხრიდან?
The question is, as you've mentioned, this is 100% American investment. She's asking whether we have support from your government regarding the investment and the dispute and whether they know about the case. The answer is absolutely. We have the full support of our government, the U.S. government. The U.S. Embassy has been informed of these issues ever since they originated in 2015. And they are very aware about what's going on and what has transpired until this day, as well as what is the current situation. So the answer is yes. Also our local representatives, because our investors are from Hawaii, the state of Hawaii. We do have congresspeople and senators from Hawaii who are very aware of what's going on, and they're also very aware of the 1994 Georgia-U.S. Bilateral Investment Treaty, a treaty that guarantees American investors working in Georgia certain rights and certain guarantees. Some of these guarantees include protection against discrimination, security guarantees, and of course, an adherence to the rule of law and fair court decisions. აბსოლუტურად საქმისყურშია იმასთან მიმართებაში რაც ხდება, როგორც კი აღნიშნული დავა იქნა წამოწყებული, იმ მომენტშივე ჩავაყენეთ საქმისყურში, ეს აუცილებელი კომპონენტია, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება მისი ქვეყნის რომ იყოს საქმისყურში. ძალიან აქტიურად ვაწვდით ინფორმაციას და არა მხოლოდ ეს, არამედ საოპერაციო სასამართლოს სხდომაზე იქნა საელჩოს მიერ გამოგზავნილი წარმომადგენელი, რომელიც ესწრებოდა და შესაბამისად შემდგომ იგი პირადად უკვე აცნობდა საელჩოს უკვე სასამართლო მსვლელობასთან მიმართებაში, სხვა სახის ინვესტიციებთან მიმართებაში და სხვა სახის მოქმედებებთან მიმართებაში უკვე ჩვენ ვაცნობთ. აი სენატორები ახსენდა. კი, ამ კუთხედაც მივალ, ამის გარდა ვინაიდან ჩვენი ინვესტორები არის ჰავაის შტატიდან, ასევე დაუკავშირდით წარმომადგენელ სენატორს ჰავაის შტატიდან და შესაბამისად ისიც საქმისყურშია და ყველანაირად ვცდილობთ უზრუნველყოს ის, რომ იქნეს დაცული კანონის უზენაესობა და ყველა ის დაცვის მექანიზმი, რომელიც არსებობს საქართველოს და ამერიკის შორის 1994 წლის შეთანხმებაში. და უკაცრავად ეს რა სახის მშენებლობა იყო და რა თანხაა ინვესტიცია, რომელზეც აი ამ ეტაპზე ფაქტობრივად გამოდის, რომ უარს ვამბობთ იმ საგებების გამო. She's saying that what kind of construction was that and what is the approximate value of investment that because of this court and this complaints we are basically refusing to accept. Right. So to answer a question about the total project value, we've projected under Georgian real estate values that the value of our asset, of our total project, once construction is finished, is $10 million US. So that is the value of our investment. Okay. Now, and sorry, what was the second part of the question? What is the construction about? I mean, what is it about? What are we building? And we're building a mixed-use structure. This will contain residential flats, but also commercial offices and even retail areas. In this project, we plan to create a kindergarten, a gym, swimming pool, hypermarket, and concierge. And also outside of the building, there is a very large area, which is a green area, a garden. Right now, if you take a look at our land territory, the land territory is not green at all. It is just a bunch of dirt and rocks. And actually, what our opponents have neglected to say is that our opponents were using our land as a public landfill and garbage dump, which is also the site of criminal activity. So before the Americans moved in, before our investors moved in to secure the land, this place was a very dangerous area for the community. This area contained drug users, and we found evidence of that. It contained a business site for prostitutes and their clients, and it contained, as I said, an open-air landfill of garbage. There was wild dogs there, animals, all kinds of vermin around there. So before we moved in, this place was a total, I hate to say, a total dump. And we moved in, we secured the site, we cleaned it, and with our project, we plan to build a very large garden, green area for the community to enjoy. მოგახსენებთ აღნიშნული პროექტი არის მრავალფუნქციური მშენებლობა, რომელიც ერთში აერთიანებს ფაქტობრივად სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტებს. ეს იქნება ჰიპერმარკეტი, საბავშვო ბაღი,
ბიზნეს-ცენტრი, ეს იქნება საცხოვრებელი ბინები თავის კონსიერჟის მომსახურებით და ეს იქნება უზარმაზარი ზონა, რომელიც ასევე იქნება გაშენებული თავად ტერიტორიაზე. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენ როდესაც გვედავებიან არ აქცევენ ყურადღებას იმ გარემოებას, რომ როდესაც ჩვენ ეს ტერიტორია ავიღეთ სამშენებლოდ, ეს წარმოადგენდა ჩვეულებრივ ნადავლს, ანუ ეს იყო ნარკოდამოკიდებული პიროვნებისთვის მოხმარების ზონა, ეს იყო ნადავლსაყრელი, ეს იყო პარკინგი და სანამ ჩვენ შემოუფარგლეთ ეს ტერიტორია და უზრუნველყავთ საფრთხება ანიშნულ ტერიტორიაზე, მანამდე საკმაოდ საშიში ადგილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათ შორის. რაც შეეხება მშენებლობის სრულ ღირებულებას, როდესაც პროექტი დამთავრდება და მშენებლობა აშენდება, მისი დაახლოებით საბაზრო ღირებულება ქართული ბაზრის პლანიდან გამომდინარე $10 მილიონი იქნება. და არ თანხის ასევე იმ პირად მოლაპარაკებაზე, სადაც თანხას თხოვდნენ. აი ვის თხოვდა თანხას, რა რაოდენობის თანხის მოთხოვნაზეა საუბარი. როდის იყო ეს მოლაპარაკება, თუ რა იყო ამ შესახებ? They are asking that when exactly and who started demanding money and what was the amount of it? Okay. So on or around June 2015, we had a meeting, a semi-public meeting in the Tbilisi City Hall. The meeting was arranged by former mayor David Normania. The meeting was between my staff and my company, so we had approximately 8 people from my company attending, including myself. And we were meeting with the main leaders of our opponents, and these were also about approximately 8 to 10 people. Okay. So this was during June 2015 at the Tbilisi City Hall. Now during this meeting, the reason for this gathering was to try and negotiate some kind of amicable and friendly compromise between our company and our opponents. Now for a variety of reasons, unfortunately this negotiation and this compromise failed. We made many offers from our side to our opponents, and they rejected every single one. There was no offer to compromise from their side. There was no offer to listen to what we had to say. So that is why the negotiations failed. Now, after the meeting, several of our opponents remained in the conference room to talk to me off the record and privately. Okay? And several of our opponents did not speak English at that time, so they had some of their affiliates translate for me. And this group of people, I asked them a question. I said, look, what will it take for you to just go away? What will it take to make you happy? In the end of the day, what do you want from us? We're off the record now, so please don't hold back. Tell me exactly what you want, and maybe I can give it to you. And their answer was, we will only accept one thing. You either get out of your territory, abandon your territory, abandon your investment, lose all your money in Georgia, just take a hole, burn a large hole in your pocket, or you must buy all of the apartments we own in this building. We live in these apartments and we also own investment properties for renting. You must buy all of these apartments from us with cash. And I did the math in my head. I saw how many people were there, and of course, how many people behind them that would want this offer made. And the amount of money that they asked from me was over $1 million at the time. ჩვენ 2015 წლის ივნისში ჰქონდა შეხვედრა, რომელიც ორგანიზებული მაშინდელი მერის დავით ნამანიას მიერ. ეს იყო, ასე ვთქვათ, მეგობრული შეხვედრა, საინვესტო რომ ჩვენ მოგვეხდინა რაღაცა გარკვეული მოლაპარაკება მეზობლებთან. ჩვენი კომპანიიდან იყო დაახლოებით 8 წარმომადგენელი, ასევე მათი მხრიდან. ამ შეხვედრამ ძალიან ცუდ პირობებში ჩაიარა, იმიტომ რომ ფაქტიურად არანაირ ლოგიკურ არგუმენტს არავინ არ მოусმინა და არანაირი გონივრული შემოთავაზება მათ მიერ მიღებული არ იქნა. ამის სანაცვლოდ, როდესაც დამთავრდა ეს შეხვედრა და კამერები იყო გამართული, დარჩა რამოდენიმე პიროვნება ოთახში, მაშინ სერბმა პირდაპირ კითხა, რომ რა გინდათ ჩემგან, მაინტერესებს ზუსტი და კონკრეტული პასუხი. და მაშინ გაიჟღერა შემდგომ. ასე
ასე ვთქვათ, უთხრეს, რომ გაქვს ორი ვარიანტი. ან ჩაალაგო ჩემოდანი და წახვიდე და დაკარგო მთელი შენი ინვესტიცია, ან გამოისყიდო ჩვენი სრული უძრავი ქონება, რომელიც არის მდებარე, ასე ვთქვათ, ჩვენ კორპუსში. რაც გულისხმობდა არა მხოლოდ მათ საცხოვრებელ ბინებს, არამედ ზოგიერთ მათგანს ასევე ჰქონდა კომერციული ფართი. ჩვენი დაანგარიშებით დაახლოებით 1 მილიონი ლარის ინვესტირება იქნებოდა საჭირო აღნიშნულის აღნიშნულის განსახორციელებლად. ეს რა თქმა უნდა 2015 წლის და ერთი გზა რა გზა გრჩებათ თქვენ იმ შემთხვევაში თუ არ იქნა თქვენ სასარგებლოდ მიღებული სამართლიანი გადაწყვეტილება. რას აპირებთ ამ შემთხვევაში? საარბიტრაჟო დავა თუ აი რა იქნება თქვენი შემდგომი გზა? The next question is what is the follow up? I mean what you are planning to do just in case you will not get their judgment in Georgia. Well, I would, the reason why we are using months and years of our time to continue in the Georgian courts and to receive the final decision from the courts, the reason behind that is that out of respect for our colleagues in the Georgian government and out of respect for our colleagues in the local business community, and of course out of respect for the system, even though I know the system in Georgia has problems. I mean, in every country, the system of law has deficiencies, okay? But I wanted to give the system a chance here to see what would happen and give us a fair and final decision. Now, in the event that we are blocked, again, for no reason, and in the event that our business cannot continue here, which is outside of, again, fair Georgian and international legal standards, we will continue our international arbitration claim against the government of Georgia, where our main argument in that complaint is corruption in the courts and an unfair system. ჩვენ თელიან დროის განმავლობაში მივეცით შანსი საქართველოს სამართლებრივ სისტემას, საქართველოს მთავრობას ფაქტობრივად იმისთვის, რომ მოეხდინათ და მიეღოთ სამართლიანი გადაწყვეტილება. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებით, რომ ნებისმიერ სამართლებრივ სისტემას აქვს გარკვეული ტიპის დეფექტები, მაგრამ გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კანონის ფარგლებში. ამიტომ ამდენი დრო მოგიცადეთ და ფაქტობრივად ეს იყო შანსი საქართველოსთვის, რომ მიეღოს სწორი გადაწყვეტილება. თუ აღნიშნული არ მოხდა, ან თუ მოხდა ისე, რომ ჩვენ კიდევ მოგვიწია სასამართლოში წლები დავა, ჩვენ გვაქვს არჩევი საერთაშორისო არბიტრაჟში და ჩვენ უკვე იძულებული გავხდებით, რომ გავაგრძელოთ აღნიშნული დავა და ამ შემთხვევაში მოვახდინოთ და მოვითხოვოთ კომპენსაცია. საიმისოდ, რომ სისტემა სამართლებრივი სისტემა არის კორუმპირებული და არ ხერხდება უცხოელი ინვესტიციების დაცვა. And I wanted to add that I wanted to clarify my last point too. I'm not saying that 100% of the Georgian courts are corrupt or sick or not working. I'm not saying that. I'm saying that in the Georgian courts there is a very big problem specifically about our case. And I believe that in the Georgian courts there are a few bad actors, a few bad apples that are threatening to spoil the entire bunch. And what we're pushing and what we're asking for is that we want the Georgian government and we want the overseers of the Georgian courts, which is the High Council of Justice. We want the authorities to address this problem, to fix this problem. And if they find that there are individuals in the court that are not acting correctly against American investors, we ask that the authorities do something about it and correct the problem. That is what we're asking. I'm not saying that 100% of the court is bad. I'm not saying all the judges are bad. I'm saying that a few of them might have some misbehavior, and that must be corrected. ბოლოს მინდა დავამატო ის, რომ ჩვენ არ ვამბობთ იმაზე, რომ საქართველოს სრული მართლმსაჯულების სისტემა არის კორუმპირებული და არის არაფუნქციონალური. ჩვენ უბრალოდ იმის თქმა გვინდა, რომ აღნიშნულ სისტემას აქვს გარკვეული პრობლემები, რომელიც გამომდინარეობს რამოდენიმე პირისგან და აღნიშნული პიროვნებები ახდენენ საკმაოდ დიდ ზეგავლენას სრულ სასამართლო სისტემაზე. ჩვენ გვინდა, რომ
მთავრობამ ან იუსტიციის საბჭომ ან შესაბამის ავტორიტეტმა მოახდინოს გავლენა იმ კუთხით, რომ უზრუნველყოს გამართული მართლმსაჯულების სისტემა, იმ კუთხით, რომ ეს მართლმსაჯულების სისტემა ფუნქციონალური იყოს და მოქმედებდეს კანონის შესაბამისად. Thanks. I don't know if That's it.